నమస్తే. ముందుగా వనితా టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ విమెన్స్ డే. స్త్రీ శక్తి, దీని గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే. మన స్త్రీలందరూ కూడా పురాతన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా ఒక పెద్ద యుద్ధాన్నే చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. అలా ఈ ఉమెన్స్ డే రోజు మీ అందరికి కూడా ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ని నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్పోర్ట్స్లో ఉంటూ కేవలం నా కెరియర్ అయిపోయింది అనుకోకుండా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ కిడ్స్ తర్వాత స్పోర్ట్స్లో రాణిస్తూ ఏషియన్ మాస్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్ మెడల్ని సాధించారు. అలాగే రీసెంట్గా కేరళలో జరిగినటువంటి మాస్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్లో 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు. అంతేకాదు తన జీవితంలో ఒక అవుట్డోర్ పర్సన్గా ఉంటూ ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో కూడా 30 years ఉన్నారు. సో ఇలా మల్టిపుల్ రోల్స్ని ప్లే చేస్తూ ఎంతోమందికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తున్నారు. మరెవరో కాదు, మనతో పాటు ఉన్నారు హిందూ హరికుమార్ గారు. వారితో మాట్లాడదాం. ఈ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఎన్నో విషయాలను ఆమె అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం. ముందుగా మీకు హ్యాపీ విమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ అండ్ హ్యాపీ విమెన్స్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు బోర్న్ అండ్ బాటప్ ఎక్కడ జరిగింది? సో ప్రెసెంట్ మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? మీ చైల్డ్హుడ్ డీటెయిల్స్ మాకు చెప్పండి. నేను పుట్టినదన్నీ బెంగళూరులో. సో మై ఎడ్యుకేషన్ అన్నీ బెంగళూరులో జరిగింది. అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఓన్లీ నేను హైదరాబాద్కు వచ్చాను. చిన్నప్పుడు అంటే వాట్ ఏజ్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్? అట్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇయర్స్ ఇట్సెల్ఫ్ నాకు అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ స్పోర్ట్స్ అని చాలా ఇష్టం. And I think a lot of credit has to go to my mother, another woman, a strong woman. She wanted all her children to be very good with swimming, cycling. Apart from education, she had insisted that we all learn that. And luckily for me, మన స్కూల్ ప్లస్ కాలేజ్ రెండులో కూడా స్పోర్ట్స్కి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్. సో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ యూస్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఈవెంట్స్. అందరూ ఇప్పుడు స్కూల్లో రేసెస్ అని జరుగుతుంది అది. అండ్ దెన్ దే యూస్ టు బీ అ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్ లైక్ ఖోఖో, వాలీబాల్ అట్లా. సో నేను స్కూల్ లెవెల్లో కూడా నేను ఖోఖోలో హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ద స్కూల్ అట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. So when I came back to college lo kuda there was plenty of sport facilities. So akkada nenu malli university level of sports lo state level varaku I took part. That is when +1 +2 lo unnappudu nenu, and college lo unnappudu even NCC was one big part of an activity. So I have represented Karnataka state at the Republic Day parade in New Delhi. So at that time మ్యారేజ్ వరకు కూడా మీరు కర్ణాటకని రిప్రజెంట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఎలా ఉంది ఈ తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేస్తూ? మీరు చాలా గేమ్స్ ఆడారు, అందులో చాలా మెడల్స్ కూడా సాధించారు. Yes, definitely. ఇప్పుడు now because my husband is in Hyderabad, from Hyderabad, I am more a Telugu girl. So it feels very proud to represent any particular state. So Bangalore level, that at all was a very young level, school level, but ippude I am actually experiencing that thing of participating for a state. So that feeling is very good always, because there is a lot of ownership, a lot of pride. మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు? పిల్లలు ఎంతమంది? వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? I have 2 boys. ఇప్పుడు both grown up and they are working. Husband has retired now. He was a banker. మీరు స్పోర్ట్స్ ఉమెన్గా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మీ నుంచి మోటివేట్ అయ్యారా? వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో ఉండడం జరిగిందా? They have not been in sports per se, but a lot of activities they have been there right from school and college. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు when I used to take them for swimming class, నేను కూడా I used to join their swimming class, because that is how a woman balances certain things. And వాళ్ళు బాస్కెట్బాల్ క్లాస్కి తీసుకొని వెళ్తే నేను I used to go and play shuttle badminton. ఇంకొక పేరెంట్, we'll all parents will come bring our children for class. So like that, so they have accompanied me. ఒక ట్రెక్, నేను లాట్ ఆఫ్ ట్రెక్కింగ్ అని చేస్తా. సో one trek లో they have come with me. I don't know whether they are motivated, but they follow their own path. మా పెద్ద బాబు, he is into wildlife. So he is an environmentalist and wildlife biologist. So his line is also somewhere to the outdoor. Why do you choose running అంటే ఏం చెప్తారు? It is not a choice that I have done with anything. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ నెవర్ అ చాయిస్కి రన్నింగే చేయాలి అని. దర్ హస్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫార్ మై సెల్ఫ్. కాంపిటీషన్కి ఎప్పుడు నేను చేయలే. ఐ యూస్ టు గో ఎవ్రీ
కొంచెం ఫిట్ ఉండాలి అని రోజు కొంచెం వాకింగ్ యూనో కొంచెం అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నా. ఇట్ సో హ్యాపెండ్ బై ఛాన్స్ యునో ద ఫెసిలిటీస్ వర్ లైక్ దట్ కి ఓకే రన్నింగ్ రేస్ అందరూ మీరు కూడా ఐఎమ్ షూర్ స్కూల్లో రన్నింగ్ రేస్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ టేక్ పార్ట్. సో అట్లా నేను ఐ డోంట్ చూస్ టు డూ ఇట్ బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ ఐ ran. I used to win then, but I never expected ipudu I will again start to win because as usual most of the women after marriage manam life koncha priorities change avutundi, your responsibilities change, so there was a little but marriage ayyake మీ కెరీర్ అనేది చాలా గ్రూమ్ అయిందని చెప్పొచ్చు. సో ముందు ఆడినా కూడా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు చాలా సక్సెస్ చూసారు, మెడల్స్ గెలుచుకున్నారు. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ బికాస్ నాకు కూడా అట్లనే అనిపించింది. ఐ థాట్ ఓకే మేబీ నేను స్పోర్ట్స్ లైన్లే ముందుకు వెళ్తే మేబీ ఐ వుడ్ బీన్ ఇన్ అ వెరీ హైయర్ దిస్ థింగ్. మీరు చాలా అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ట్రెక్కింగ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ దట్టు స్పోర్ట్స్ చాలా, ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ బయట ఉండాల్సి వచ్చేది అండ్ ఫ్యామిలీని కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనం అంతే ప్రయారిటీ ఇచ్చి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా. సో ఎలా మేనేజ్ చేశారు? హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది? యాజ్ విమెన్ నా మనం ఎప్పుడు వీఆర్ వాకింగ్ దట్ అదే ఒక టైట్ రోప్ వాక్ ఉంటుంది కదా, సర్కస్ వాళ్ళ టైట్ రోప్ వాక్లో దే విల్ వాక్ అండ్ దెన్ కీప్ ఆన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సమ్టైమ్స్ మనము ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చిల్డ్రన్కి ఇవ్వాలి, సమ్టైమ్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మన ఉద్యోగంకి, సమ్టైమ్స్ అత్తమ్మకి, సమ్టైమ్స్ లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ రోల్స్ విమెన్ మేనేజ్. సో ఇట్ ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ అని ఏమో లేదు. బట్ ఐ థింక్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ విత్ యువర్ యాటిట్యూడ్. మనం ఎట్లా ఐ థింక్ హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ, అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ సపోర్ట్ డెఫినెట్లీ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. And I think for me my biggest support had been and is my husband even till today. He used to manage everything intlo, and he has been my what do you call, so many issues untadi kada, you just want to like one punching bag, bouncing bag, no, so you have to just share so many things, and how he was calmly he used to give me that strength. మహిళలు ఎవరైనా కూడా మనం మ్యారేజ్ అయింది అంటే ఓకే నా కెరీర్ అయిపోయింది, నేను ఇంకే జాబ్ చేయను, ఫ్యామిలీకే పరిమితం అయిపోవాలి అనే మైండ్ సెట్లో కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది ట్రై చేసినా కూడా వెళ్ళలేకపోతారు. బట్ మీ కెరియర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ కిడ్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది, అందులో మీరు సక్సెస్ని కూడా చూస్తున్నారు. సో చాలామంది ఇలా అనుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? కొంచెం ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, కీపింగ్ ఆల్సో వాట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్. ఇప్పుడు నేను ముందు కూడా పెళ్ళికి ముందు కూడా ఐ వాజ్ ఎ టీచర్, బట్ ఐ యూస్ టు టీచ్ పెద్ద క్లాస్కి. నేను అప్పుడు ఐ యూస్ టు టీచ్ మిడిల్ స్కూల్ పిల్లలకి. బట్ మ్యారేజ్ తర్వాత విన్ ద చిల్డ్రన్ వర్ బోర్న్ ఒక మేబీ 5 years గ్యాప్ ఉన్నది. అండ్ మా చిన్న బాబు ఎప్పుడు నేను నర్సరీకి పెట్టాను అప్పుడు ఐ టు వెంట్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ దట్ సేమ్ స్కూల్, సేమ్ ప్రీ ప్రైమరీలే, సో దట్ నేను ఐ కెన్ గో విత్ ద చిల్డ్రన్, కమ్ బ్యాక్ విత్ ద చిల్డ్రన్. సో ఐ థింక్ అట్లా కొంచెం కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు డూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ వాట్ యూ లైక్. లేకపోతే ఐ కుడ్ సెడ్ వద్దు ఇప్పుడు నేనేమో చేయను, ఐ కెన్ జస్ట్ సిట్ అండ్ రిలాక్స్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ ఐ యూస్ టు జస్ట్ గో ఫర్ నేను మార్నింగ్ వాక్ అది కంటిన్యూస్గా రైట్ త్రూ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ యంగ్ ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ గో మార్నింగ్ వాక్. ఒక 5 minutes దొరికితే కూడా టైం ఐ యూస్ టు గో అండ్ కమ్, బికాస్ స్కూల్ అంటే ఒక 8 o'clock మనం అక్కడ స్కూల్ బెల్ అయిపోతుంది. అట్లా ఆఫీస్ పని కాదు, కొంచెం లేట్ వచ్చేస్తే కూడా ఓకే అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు. School has to be very disciplined. So I used to just go whenever I have time, I used to do it, come back, then manage. మీరు ట్రెక్కింగ్ చేస్తారని విన్నాము, అంటే మీకు చాలా ఇష్టము, మీకు కొంచెం లోలో ఉన్నప్పుడు అదొక ఎనర్జీ పాయింట్గా తీసుకొని చేస్తారు అని. అంటే మోర్ దెన్ 20 times మీరు బేస్ క్యాంప్ ఎవరెస్ట్ వర్క్ చేశారంటే నాట్ ఈజీ. మోర్ దెన్ 20 times హిమాలయాస్ చేశాను. దాంట్లో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రెక్స్. Himalayan ranges are large కదా, సో ఐ had gone for ఇది ఒక మీరు చెప్పినట్లా కొంచెం whenever I feel very low in my మన బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ is one thing, but mind ki exercise is another thing. So trekking was one way of me to give exercise for my mind, for my soul, for my heart. So although I used to do from almost 20 years now, I have been doing from 2005 నుంచి every year నాకు స్కూల్ హాలిడేస్ వచ్చేస్తే అప్పుడు I used to book for one trek and then go and ఒక 8 days 9 days, and when I come back I'm so rejuvenated. I think it has made me so strong in my mind. And trekking lo there is a lot of, it's not just for okay prakriti, nature is very beautiful, for that I am going, it is almost like
swargam. It's like, you know, walking the heaven, you know, walking in between. It is not just the joy of nature, it is also a lot of it is giving me back so many things, you know. As I told you, it is like a medicine for my heart, medicine for my soul. And when I go there and I meet so many different people, young people, old people, andaru they bring in their own perceptions of a lot of things. You get a lot of motivated also that way. Like last time నేను ఒక ట్రెక్ వెళ్ళప్పుడు one lady, she was already 62 years old. So she was asking me, మీరు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ చేశారు కదా మేడం, ఎట్లా యునో హౌ డు ఇస్ ఇట్ డిఫికల్ట్, నేను చేయవచ్చా? నేను సో డెఫినెట్లీ మీరు చేయవచ్చు అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ షీ ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్, that means she must be 63. She sent one picture in the group with her in front of Everest Base. So I think that attitude of yes, now I want to compete, I want to do at that age. Age is not So a number. for me, I feel, oh, wow, when she can think of like that, I should not give up, you know. So those kind of learnings are there. And I think trekking is one activity where I felt, you know, it makes me feel strong as a person, because I'm walking you know, for 8 days I am outside the house. There is no connection, there is no electricity, there is no very harsh conditions. టెంట్ లో పడుకోవాలి, స్నో మీద నడవాలి, అండ్ యునో టాయిలెట్స్ అన్ని ఓపెన్ ఎయిర్ ఆర్ టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ యూ టు డూ దట్ ఫర్ 8-9 days. And sometimes sudden weather change aute, how you are going overcoming that weather changes. So it shows your strength in the end. You come out stronger, you feel, oh, I could do this, you know. It shows my willpower, my resilience, my strength. So I think trekking has been one of, for me, the greatest you know, medicine, learning experience. So I want to go every year again and again. సో ఫిజికల్గా మీరు అప్పటి నుంచి ఫిట్గా ఉన్నారు కాబట్టి చేయగలుగుతున్నారు అనుకోవచ్చా, లేదంటే ఎవరైనా చేయొచ్చా? I think కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. I think something which is sustained ఉండాలి. But it is never too late. ఇప్పుడు కూడా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అట్లా కాదు, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ అ వాక్ ఇన్ ద పార్క్ పోయి నేను ఒక రౌండ్ చేసి వచ్చేస్తాను, అట్లా కాదు. సో దెర్ ఇస్ అ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇట్. Prepare well. I'm sure everybody can do it. When that lady could do an Everest base camp, which is so tough, in just 1 year she prepared herself and went. So I think that is important. Attitude is very important. మేడం, మీ స్పోర్ట్స్ కెరియర్కి వచ్చినట్లయితే, సో మీరు ఏషియన్ మాస్టర్ అథ్లెట్గా గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్ గెలుచుకున్నారు. అందరికీ కూడా ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్గా ఉంటుంది కదా. సో మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళకి చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా కూడా ఉంటుంది. అంటే ఈ ఏజ్లో కూడా మనం ఒక ఛాంపియన్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, మనం మెడల్స్ గెలవచ్చు అని చెప్పి మీరు చేసి చూపించారు. ఆ విన్నింగ్ మూమెంట్ ఎలా అనిపించింది? So this is Masters Athletics అని, ఇది ఈవెంట్స్ ఫర్ పీపుల్, అథ్లెటిక్ ఈవెంట్స్ 35 సంవత్సరం కింద ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఇది అథ్లెటిక్ ఈవెంట్స్. ఒక ఇన్ 2019 ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడే నాకు ఫస్ట్ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్స్లో ఎంట్రీ అయింది. సో అప్పుడు ఒక మనం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఒక స్టేట్ మీట్ జరిగింది. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్పింది, వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ మీట్, ఇట్లా మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్స్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ అ నైస్ ఈవెంట్ అని. సో అప్పుడు ఐ వెంట్ అండ్ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ మీట్ and I got for Hyderabad district I participated and I got a gold medal there and I won. And appudu the next step was going on to the national level. So manam state lo if you win, you go to the national level. There you represent Telangana state against all the other states which is coming into the competition. So akkada kuda nenu I represented at the national level and there also I won some medals. So when you the first and second person who wins at national, they'll go on to Asian Masters. So atla jarigindi and I went to Asian Masters. Luckily for me, akkada kuda with among so many participants and you know wearing that India jacket, our pride is something so different. Forget about winning, appudu winning nenu alochana cheyale, but just wearing that jacket of India, going and running for your country was something which is you know, it you cannot explain it at all. You know, that feeling is very different feeling. And then as you are running also, you have a lot of your you know other Indian you know athletes who are saying India, India, India. There they don't call your name, they don't say Indu, 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 they say India, India, India. So you feel that very great pride when you win it.
So that feeling was a beautiful feeling. మీరు ఇప్పుడు 56 ఇయర్స్లో కూడా స్టిల్ మీరు అథ్లెట్గా ఉన్నారు, పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే రియల్లీ షాకింగ్గా అనిపిస్తుంది. సో నిజంగానే ఉమెన్కి ఏదైనా ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందా, అంటే కెరియర్ వైజ్ చూసుకుంటే కనుక? Obviously there is no limit. ఎందుకంటే ఇది ఈ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్ సో it starts only for people who are above 30. So there are a lot of athletes who are younger athletes who have retired, they come on to this. So it is not even necessary that some athlete only should come. Anybody can take part. For the next time, meer kuda you can come and take part in the event which is happening in the state. And upper limit aim ledu, we have seen people who are 80, 90, 100 varaku till you live. So adu oka limit ledu. Manam, if we are having life even beyond 100, I'm sure it will be open. I have seen a gentleman come who is at 90 years. So a lady I have seen 80 plus ladies who have come, and not only that, the 80 plus lady from Telangana, she took part in long jump. Adu enta it's such a great thing, and she did that and she got a gold medal. She is 82 years old and she participated for Telangana. So mana Telangana lady itself at the nationals, ippudu recent ga jarigina nationals lo she won that thing. So there is no age limit. Attitude is what takes a person wherever they are. So I think there is no limit at all in life except the ones what you only set for yourself. సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీకు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు, సో ఇప్పుడు అథ్లెట్గా ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్గా ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఎవరికైనా సరే ఈ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి టీచింగ్ చెప్పడం కానివ్వండి, లేదంటే ఎవరైనా పూర్ పీపుల్ ఉంటూ ఉంటారు, కొంతమంది కాంట్ అంటే ఆ బడ్జెట్ ఉండదు బట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఏమైనా సాధించాలి అనుకుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా కూడా ఫ్యూచర్లో చేయాలనుకుంటున్నారా? There was no, it's not like coaching as such, but if anybody is interested, definitely I'm ready to help them. The line etla ante, it is like when I also went first, I did not have any kind of a guidance, but you see your other counterparts, there was a lot of learning from other sports people. So I saw the other sports women, how they go about it. Enduku nenu run chesi win chesi inta noppi undi, then they were saying are you exercise stretching cheyale. So there's a lot. So I learned how to first do exercise before warm up enduku cheyali, cool down enduku cheyali. So there were a lot of things nenu atlane nechukonna from my counter athletes whoever were taking part. So it is you learn, it's a continuous learning, but definitely anyone wants to ask me for guidance, whatever I know I can guide, but it's not like I'm an expert, because నేను కూడా every single time I learn something new when I go there. But మీరు చెప్పినది correct, lot of if you are wanting to take part at a national level, adu చాలా మనకి expense kuda untadi, because it is not just on on your personal exercise oka schedule draw cheyaniki evaradu maniki adla help cheyali, oka nutrition ki you have to eat also manchi aharam danikani, if you don't have money it is difficult. And itla events kuda chaala place time it happens in some other state, so expense for travel and stay adani, and unfortunately manam organizations do not have so much of a sponsorship for helping these athletes. So that if the government can actually come in for that and encourage these senior citizen sports, it will be very nice. సో ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మేడం? ఇంకా ఏమైనా అంటే ఫలానా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఉంది, ఇది గెలవాలని ఉంది అని ఉంటాయి కదా మనకు కొన్ని, ఎంత మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలా ఏమైనా ఉన్నాయా? నేను ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ మై లైఫ్ with plans eppudu. I've just taken it as it comes. March lo oka event jarugta undi Bangalore lo, daniki velta unna. Also any trek which is coming up, April lo oka trek Nepal lo plan chesta unna, so that is there. And I don't take anything with a plan, because I'm looking at a lot of things. I'm left school because I want to do a lot of travel, lot of family time. So anni etla fit avutundo chustamu, and then I take it forward like that. ఏదైనా చేయాలి సాధించాలి అనుకునే విమెన్ కి ఈ విమెన్స్ డే సందర్భంగా మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? I think as a woman, what I can say is I know that all women are running one marathon every single day.
adu continuous ka they are running, managing everything, you know, family, children, attamawa, parents, office udyogam, illu pani adanni chuskoni they are doing it, and idu they are doing it day in and day out. And for them to do this with you know, that kind of a stability, control, I think most important is that women give some importance to their own health. I think we need to prioritize health. Manamandaru, we have to give some time for our physical exercise and for our you know, mental exercise. I think roju manamu oka 10 nimisham at least 10 nimisham we need to give some exercise for your బాడీ. అరే నేను రోజు చాలా ఎక్కువ పని చేస్తా ఉన్నా, ఏదో రోజు ఇల్లు పని అని చేస్తా ఉన్నా, యూనో నేను బస్ స్టాప్ నుంచి ఐ వాక్ బ్యాక్ టు ద దిస్ థింగ్, రోజు నేను 1 కిలోమీటర్ నడుస్తా, అది ఎక్సర్సైజ్ కాదు. ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వేర్ యూ ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఓన్లీ ఫార్ యూనో ద మూమెంట్. You have to be with your movement, with your body, with your breathing. So I think physical exercise is very important. Apart from that, mental exercise also is required. You need to look at some activity which is going to make you very happy. You know, మీ మనసుకు హృదయంకు సంతోషం వచ్చేసేది, ఒక కామ్ ఉంటుంది, ఒక ప్లీజింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఫర్ మీ ఇట్ యూస్ టు బీ యూనో ట్రెక్కింగ్ అవని, ఆర్ ఐ యూస్ టు గో ఫర్ ఈవెన్ మన గార్డెన్, రోజు నేను గార్డెన్లో కూర్చుంటా, ఆర్ యూనో ఐ కెన్ జస్ట్ టేక్ 1 cup of coffee, లిసన్ టు మ్యూజిక్ అండ్ యూనో సన్ రైజ్ సన్సెట్ చూసుకొని ఐ కెన్, ఇట్ యూస్ టు గివ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ కామ్. సో అది మనము ఆల్ విమెన్ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ దట్ ఇస్. ఇట్ కుడ్ బి పెయింటింగ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ యూ కుడ్ బి యూనో స్టిచ్చింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ ఉండొచ్చు, మ్యూజిక్ లిస్నింగ్, రీడింగ్, ఎనీథింగ్. సో ఈ 2 యాక్టివిటీ ఇట్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్. ఎవ్రీ డే మనం ఎట్లా లేసి స్నానం చేస్తాము, బ్రష్ చేస్తాము, కాఫీ తాగుతాము, అట్లా దిస్ ఆల్సో షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ అప్రోచ్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, హెల్త్ కోసం ఒక ముహూర్తం చూడకూడదు. అరే నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాం, మా పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాం, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఐ డోంట్ థింక్ హెల్త్ కెన్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ నీడ్స్ టు బీ డన్ now, not even today, now. So please look at that, because that is the most important. And there is one more thing, like as you were saying earlier, you know, very difficult for people to think that, you know, are what will people say, what will em anukontaru ippudu nenu idu cheste, you know, what will they think. I think adu mind nunchi manamu teeseyali, because most of these you know, doubts adu it is within our own limitation. We put that limitation within ourselves. Although it is nothing that there is nobody who can tell you you cannot do this or you should not do it. So ee limitations ani maname set cheskuntam. Although it is our own fears to start something new. It is like you know, ee pillalu school ki veltaru kada, first day school nursery pillalu oka 10 days maybe they may cry, 20 days they may cry, but then settle అయిపోతారు. అట్లానే ఇది ఎనీథింగ్ కొత్తగా మనం తీసుకుంటే అది కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో అది మనము వీ నీడ్ టు యునో, you start something, then things will fall in place. Adu important. And one more thing is, it is not competition with somebody else. I have to win, వాళ్ళు గెలిచారు, I cannot do that. No competition is within yourselves. Yeah, it has to be only రోజు మనం ఓన్ రికార్డ్ మనం బ్రేక్ చేస్తూ ఉండాలి. యూనో, ఈ రోజు నేను ఇంత చేశాను, రేపు నేను ఇంకో కొంచెం మంచిగా చేస్తాను, ఇంకో. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ యు ఆర్ యాజ్ అ విన్నర్. అండ్ ఐ థింక్ వన్ very important last point which I would stress is, I think we need to every one of us should have one very large social circle beyond family. It needs to be friends, office friends, colleagues, you know, school friends, college friends, neighbors. I think a big support system unte, it is always, you know, helpful, because there are a lot of opinions, ideas, comfort and help. ఉమెన్కి ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు, ఏ ఏజ్లో అయినా కూడా వారు ఏం సాధించాలంటే అది సాధించవచ్చు, స్పోర్ట్స్లో కూడా రావచ్చు అని చెప్పి మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎన్నో విషయాలు కూడా తెలియజేశారు. సో ప్రేక్షకులకు కూడా ఒకసారి ఉమెన్స్ డే గురించి. సో హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. You know, I want to leave you with one very inspiring story. నేను మనం చాలా inspiring women we listen, we hear about, and there is one such woman who has really touched me. This is a person called Shalini Saraswati. Vallu oka 30 years of her life, you know, able bodied, maamulga, like how every you and me were there,
she was like that. But after 30 she was contracted with some fungal infection, and because of that she lost both her limbs and her leg. It had to be amputated. But how that lady in the hospital bed, how she spoke about she lost her whole identity, and man andaru mana lopala unda oka strength unadi, some people tap into it and some people do not. How she, along with the support of people, she came out of it, and then she went on to run at the Asian level. She's called the blade runner of India and the fastest Asian blade runner. So I think that is something which manam alochana kuda cheyaniki avadu. You and me, we complain about some small things in our lives. This is something so big, without hands, without legs, and then to create a whole new identity. So I think women, all of you are also made of steel. You are very, very strong inside. Tough times never last, it's but tough people do. So happy Women's Day to all you strong women out there. మరొకసారి మీకు హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే మేడం. And happy Women's Day to you also. చూసారు కదండి, ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా అథ్లెట్ ఇందు హరికుమార్ గారితో మనం మాట్లాడాం. ఎన్నో మంచి విషయాలు, ఇన్స్పిరేషనల్ విషయాలు మనకి ఈరోజు షేర్ చేసుకున్నారు. సో ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్, అది ఎప్పుడు మనకి అడ్డు కాదు. ఏ ఏజ్లో అయినా ఎవరు ఏది సాధించాలనుకుంటే అది సాధించవచ్చు అని చెప్పి ఆమె నిరూపించారు. ఎంతోమందికి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉన్నారు. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ మాటల్ని గుర్తుపెట్టుకొని మన జీవితం అయిపోయింది అనుకోకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి మంచి విషయాలు తెలియజేశారు. మనందరం కూడా వాటికి సంబంధించి అయితే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్. మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ ఉమెన్స్ డే